Hello everyone. So welcome back to the lecture series of Gate Engineering Mathematics, especially for electronics. Okay. So మనం క్యాలిక్యులస్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ 2 రిగార్డింగ్ లిమిట్స్, కంటిన్యూటీ అండ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ. సో పార్ట్ 1 ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి. ఇట్స్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్ 1. దిస్ వీడియో ఈజ్ అబౌట్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్ 1. సో ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఇచ్చాను పార్ట్ 1 లాస్ట్లో. సో దాని సొల్యూషన్ అనేది హోప్ యూ ఆల్ హ్యావ్ డన్ కరెక్ట్లీ. ఓకే. సో లెట్స్ సీ సమ్ స్టాండర్డ్ లిమిట్స్. సో ఈ స్టాండర్డ్ లిమిట్స్ అన్నీ కనుక చూసుకుంటే మీరు ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ని యూస్ చేసి డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ 0/0 ఇన్ఫినిటీ ఫామ్లోనే ఉంటాయి. సో అకార్డింగ్ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ని యూస్ చేసి వీ కెన్ డిరైవ్ ఆల్ దిస్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లిమిట్స్, స్టాండర్డ్ లిమిట్స్. యా. సో లెట్స్ సీ వన్ కాన్సెప్ట్. సో స్టాండర్డ్ లిమిట్స్ which never exist. Let's see some standard limits which never exist. Yes. So for suppose if we take some limit x tends to infinity sin x. So it is going to limit substitute cheste it is sin infinity. But we all know sin function anedi ranges from -1 to 1. So sin infinity also it ranges from -1 to 1, but we can't say the exact value. So sin infinity doesn't exist. Similarly limit x tends to infinity cos x, so it also doesn't exist. And next limit x tends to 0 sin 1/x, so it is similar to sin infinity. So like this. So ఇవన్నీ sinusoidal functions అనేవి ఎస్పెషల్లీ sin and cos it ranges from -1 to 1. సో sin infinity, cos infinity ఇవి కూడా -1 to 1 ఎక్కడో ఏదో వాల్యూవే ఉంటుంది, బట్ వీ కాంట్ సే ఇట్. సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ద లిమిట్స్ విచ్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్. సో ఈ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ అనేది మనం ఇంటర్మీడియట్లో కూడా చూసుకున్నాం. సో ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ లైక్ దిస్. లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ స్టెప్ ఎక్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే బాక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనొచ్చు, వేర్ ఏ ఈజ్ ఎనీ ఇంటిజర్. ఏ టెన్స్ టు ఇంటిజర్, ఇట్స్ అ స్కేలర్ వన్ ఇంటిజర్. ఓకే. సో ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్. సో ఇది మనకి ఏది రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ returns the integer which is less than or equal to x. yes. సో ఇప్పుడు స్టెప్ ఎక్స్ తీసుకుంటే దీని వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఉంటుంది, which returns the largest integer we have to say. So the largest integer which is less than or equal to x. Okay. Ante it rounds off a real number to the nearest integer, we can say, to the nearest integer. yes. So for example step 1 కనుక చూసుకుంటే దీని వాల్యూ వచ్చేసి 1. అండ్ స్టెప్ ఫర్ సపోజ్ 1.5 చూసుకుంటే, సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు, సో ఇట్ రౌండ్స్ టు ఏ ఇంటిజర్ విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. సో దీని వాల్యూ అనేది 1 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ 3.7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. అండ్ సిమిలర్లీ స్టెప్ 4.3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే. సో మూవింగ్ టు ద నెగిటివ్స్. సో లెట్స్ సీ స్టెప్ -1.6. సో దీని వాల్యూ వచ్చేసి so according to definition the greatest integer function returns the largest integer which is less than or equal to x. So less than or equal to x, so it is -2 అవుతుంది. అండ్ ఎస్ స్టెప్ -5.6 సంథింగ్ చూసుకుంటే దీని వాల్యూ వచ్చేసి -6 అవుతుంది. సో లైక్ దట్. సో దీని ప్లాట్ కనుక చూసుకుంటే, సో ప్లాట్ వచ్చేసి
Let's plot the step function. 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3. So ఇది ఎలా ఉంటుందంటే it looks like this. So like staircase. Yes, so this is this is step x function and this is the range of x. సో ఇక్కడ x అనేది 0 to 1 లై అయితే స్టెప్ x వాల్యూ అనేది 0. అదే x అనేది 1 to 2 మధ్యలో ఉంటే స్టెప్ x వాల్యూ వచ్చేసి 1 అండ్ 2 to 3 మధ్యలో ఉంటే స్టెప్ x వాల్యూ వచ్చేసి 2. సో దిస్ ఇస్ 2. యా లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్. Yes, okay. Let's solve some simple problems. Okay. So yes, so example, limit x tends to 0, x sin x divided by 1 minus cos x. సో లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి ఫస్ట్. ఏ ప్రాబ్లం అయినా కానీ ఫస్ట్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 0/0 ఫామ్ వచ్చేస్తుంది. సో we can use the L'Hospital rule. So it is nothing but limit x tends to 0. So differentiation of numerator upon differentiation of denominator, simple. So it is nothing but x cos x plus sin x divided by sin x. Yes. So ఇప్పుడు substitute చేసి చూస్తే limit again it will be in 0/0 form only. So we have to use again once more L'Hospital rule. So limit x tends to 0. So differentiation of this. So minus x sin x plus cos x plus cos x divided by cos x. So if we substitute now ఒకసారి substitute చేసి చూద్దాం. So ఇది వచ్చేసి 0 plus 1 plus 1 divided by 1, so which is equal to 2. So yes, so the value వచ్చేసి 2. So like this we have to solve. So let's see one more example. Limit x tends to 0 minus sin x divided by 2 sin x plus x cos x. Yes. So first of all substitute the limit. So again it is in 0/0 form. Yeah. So which is equal to limit x tends to 0 minus cos x divided by 2 cos x plus cos x minus x sin x. Yes. So now substitute the limit. So minus 1 divided by 2 plus 1, so which is equal to minus 1/3. So which is a finite value, so the value is minus 1/3. Okay. So let's solve one more example. So limit x tends to infinity 1 plus x square into e power minus x. Yes. So ఇది లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తే so it is in the form of infinity into 0. So yes, we can't use directly the L'Hospital rule here. So we have to use the transformation. So part 1 లో మాట్లాడుకున్నట్టు we have to transform this to either 0/0 form or infinity/infinity form. And then we have to apply the L'Hospital rule. So let's transform this. So ఇది f into g లో ఉంది కాబట్టి so let's rewrite it as limit x tends to infinity. So 1 plus x square divided by e power x. We can write like this. సో ఇప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూసుకుంటే ఇన్ఫినిటీ ఫామ్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఎస్ వీ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ అప్లై ద L'Hospital rule here. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to infinity differentiation, so 2x divided by e power x. So substitute again infinity/infinity form, so we have to differentiate once more. So limit x tends to infinity 2 upon e power x. So ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తే 2 upon infinity, so which is equal to 0. So దీని వాల్యూ వచ్చేసి 0. So like this we have to solve. So this is a very important model regarding the GATE examination. Okay, so yeah, let's see one more example. So limit x tends to pi/2 secant x minus 1 upon 1 minus sin x. So let's see this. Yes, so it is in the form of infinity minus infinity clearly. So we can rationalize or
ఫస్ట్ లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. సో ఈ సీకెంట్ని అంటే సీకెంట్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో వీ ఫస్ట్ రియలైజ్ ఆల్ ది ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ అండ్ సైన్. యా, లెట్స్ డూ దట్ వన్స్. సో లిమిట్ x tends to pi by 2 1 upon cos x minus 1 upon 1 minus sin x. Yes, so if LCM చేసి అవన్నీ చేస్తే finally limit x tends to pi by 2 1 minus sin x minus cos x upon cos x minus sin x into cos x. Yes, so which is equal to limit x tends to pi by 2. సో ఎస్, ఒకసారి లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తే మనకి ఎస్. సో వన్స్ లెట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్. 1 మైనస్ sin pi by 2 is 1 minus cos pi by 2 is 0 divided by cos pi by 2 0 minus 0. So which is in the form of 0 by 0. So yes, we can apply L'Hospital rule here. So differentiation of numerator nothing but minus cos x plus sin x, and differentiation of denominator, so minus sin x plus sin square x minus cos square x. ఓకే, సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూస్తే మైనస్ ఎస్ 1 upon minus 1 plus 1 minus 0, so which is equal to infinity. So infinity is a valid approximation, so the value వచ్చేసి infinity. Okay, so sorry for the disturbance. Okay, let's see some very simple examples. Limit x tends to 0 x into sine of 1 by x. Yeah, if we substitute the limit, so 0 into sine infinity. So actually we talked about sine infinity, so it ranges from minus 1 to 1. So 0 into some finite value, so which results 0. So like this we have to solve. So let's see one example. Limit x tends to infinity sin x upon x. Yes, so if we substitute the limit, it results something finite. Sin infinity is finite upon infinity. So finite upon infinity is nothing but 0 again. Yes. And next inko example, so limit x tends to infinity 1 plus cos of x square plus x plus something 3 divided by x. So if we substitute the limit, so 1 plus cos of infinity upon infinity, so again finite upon infinity, which results 0. So yes, so like this we have to solve these kind of problems. Okay, so let's see the concept called continuity. So far we have seen the limits, so in detailed way, so many problems would solve this. Yes, continuity. So yes, let's see the definition. So it is nothing but in similar to limits only. So if we can say f of x is continuous at x is equal to a, if and only if limit x tends to a minus f of x should be equal to limit x tends to a plus f of x, which implies the left hand limit f of a minus should be equal to the right hand limit f of a plus. So ఇది కనుక obey చేస్తే then we can say the function is a continuous function. Yes, so it's very simple definition. Let's see the differentiability now. So differentiability, let's see the definition. When fx is continuous at x is equal to a and f dash of x is also continuous at x is equal to a, అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి లైక్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఈజ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్, అండ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్. సో ఈ రెండు కనుక ఒబే చేస్తే దెన్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ at x is equal to a, we can say. Yes. Okay, so when fx, it is very important statement. So when fx is continuous at x is equal to a,
and limit exists for f dash of x at x is equal to a, then our fx is differentiable at x is equal to a, we can say. Yes. Okay. So let's see this differentiability clearly. So by assuming some graphs, let's see. So for example, let's assume like this. So yes, this is fx and this is x. Yes, let's say this is something x is equal to 2. Okay, so this is having different slope m1 and this is having different slope m2, right? Yes. So ఈ ఫంక్షన్ కనుక చూసుకుంటే it is a continuous function, so it is a continuous function. But ఒకసారి we know, so the differentiation is nothing but d, for suppose a function y తీసుకుంటే it is nothing but dy by dx, which gives the rate of change of y with respect to x. So it is nothing but slope. So at x is equal to 2 minus, so the slope వచ్చేసి slope tends to m1, and at x is equal to 2 plus, the slope tends to m2. But m1 and m2 are different values, right? Yes, it is increasing slope and it is decreasing slope, so different values, and which implies yes, f dash of 2 minus is not equal to f dash of 2 plus here, so which implies fx is not differentiable. Yes, so yes, not differentiable at x is equal to 2. Yes. Okay, so it is a continuous function but it is not differentiable function. Okay, so let's see one example, another example. So let's take like this. No, so yes, so let's take this as again 2. This is fx and this is x. Okay, this is having slope m1 and this is having slope m2, right? So sorry, so this is also having the same slope, right? So okay, so m1 and m1, but ఇక్కడ చూసుకుంటే at x is equal to 2 the direct sudden change అనేది జరుగుతుంది, right? So sudden change అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి, so it is not a continuous function, so not continuous. But f dash of 2 minus having slope m1 and f dash of 2 plus is also having slope m1, same slope. సో ఒకసారి డిఫరెన్షియబిలిటీ డెఫినేషన్ కనుక చూసుకుంటే, సో టు బీ డిఫరెన్షియబుల్ అంటే డిఫరెన్షియబుల్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏదైనా ఫంక్షన్ ఇట్ షుడ్ బీ కంటిన్యూస్ ఫస్ట్. సో ఎఫ్ఎక్స్ అనేది ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ చూసుకుంటే సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ కాదు, డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సో హౌ కెన్ ఇట్ బీ డిఫరెన్షియబుల్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ యాజ్ వెల్. ఎస్. సో ఎస్, వన్ very important note point, let's see. So every differentiable function is continuous according to definition, but every continuous function need not to be differentiable, right? So the example chuskunte it is a continuous function but it is not differentiable. Yes, so but every continuous function need not to be differentiable. Yes, so yeah, దీనికి వ్యాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి చూసుకుంటే వెరీ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెట్స్ టేక్ మోడ్ ఎక్స్. ఎస్, ఇది ప్లాట్ చేస్తే సో ఫర్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, ఫర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సో at x is equal to 0 it is having different slope m1 and it is having different slope m2, but it is a continuous function. So same kind of example, this and this. Yes, so it is a continuous but differentiable కాదు, so not differentiable. Yes. Yes, I think you understood the concept of continuity and differentiability. So let's see some note points. If function is not continuous at any point, at a point, then it is not differentiable at that point, then it is not differentiable at all. So the best example is this one. So it is confuse అవ్వచ్చు. సో హ్యావింగ్, బికాస్ స్లోప్స్ అనేవి ఈక్వల్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ అండ్ రైట్స్, బట్
according to definition of differentiability, first f of x should be continuous. But ఇక్కడ చూసుకుంటే it is not continuous, ఎందుకంటే x is equal to 2 దగ్గర sudden change అనేది జరుగుతుంది. So it is not differentiable as well. Yes, so that is the point. If a function is not continuous at a point, then it is not differentiable at that point. Yes. Okay. Sorry. Okay, let's see one example now. Yeah, the value of x for which the function f of x is equal to x square minus 3x minus 4 upon x square plus 3x minus 4 is not continuous is dash. So yes, so the value of x for which this function is not continuous adugutunnadu. So ఇది కంటిన్యూస్ అవ్వకూడదు అంటే the denominator should be equal to 0, which implies x square plus 3x minus 4 should be equal to 0. So if we solve this quadratic equation, we get the solution, we get the points where this function is not continuous. So nothing but x is equal to minus 3 plus minus under root 9 plus 16 upon 2. So if we solve this, so it results 1 comma minus 4. So these are the values of x where this function is not continuous. Yes. So let's see one example. If fx is equal to 1 minus x upon 1 plus x whole to the power of 1 by x is continuous at x is equal to 0, then the value of f of 0 is what? F of 0 is equal to dash. Yes. So let's see this ones. So given continuous another, which implies limit exist at x is equal to 0, right? So f of 0 exists. Yes. So we have to find out this value. So yes, limit x tends to 0, f of x, nothing but limit x tends to 0, 1 minus x upon 1 plus x whole power 1 by x. Yes. So if we substitute the limit once, so it is in the form of 0 power 0 power infinity. So we can't directly use the L'Hospital rule here. So we have to transform it to either 0 by 0 form or infinity by infinity form. Yes. So let's take this whole function as y. Okay, y is equal to 1 minus x upon 1 plus x whole power 1 by x. Yes. So apply log on both sides. So log y is equal to 1 by x log 1 minus x upon 1 plus x, right? Yes. Okay. So which implies limit x tends to 0 log y is equal to limit x tends to 0 1 by x log 1 minus x upon 1 plus x. Okay, so now it is in the form of f into g. So let's rewrite it as limit x tends to 0 yes, log 1 minus x upon 1 plus x upon x, right? So now if we substitute the limit, so it results in 0 by 0 form, right? Yes. So we can comfortably use the L'Hospital rule now. So which is equal to limit x tends to 0 differentiation of numerator, so 1 plus x upon 1 minus x into 1 plus x into minus 1 minus 1 minus x into 1 divided by 1 plus x whole square upon 1. Okay, so if we substitute x is equal to 0 in this, yes, this one will get cancelled. So limit x tends to 0, this is minus 1 minus x minus 1 plus x divided by 1 minus x, so which results minus 2. So yes, which implies limit x tends to 0 log y is equal to minus 2. So manaku kavalsindi y, so which implies y is equal to e power minus 2. So this is the value of f of 0. So we have to solve like this. Okay, so let's see one last example.
regarding this continuity and differentiability. So example, if f of x is equal to sine 4x upon x at x not equal to 0 and 2k at x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, find k, find the value of k. Yes. So let's solve this. So we know the definition of continuity, right? So continuous function which implies f of 0 minus should be equal to f of 0 plus, left hand limit should be equal to right hand limit for continuous function. So which implies so ఇక్కడ చూసుకుంటే సో limit x tends to 0 plus f of x should be equal to limit x tends to 0 minus f of x. Okay, so which implies 2k, this 2k should be equal to limit x tends to 0 sine 4x divided by x. So 2k is equal to, this value is 4, so which implies k is equal to 2. So like this we have to solve. Okay, so yes, let me give one practice problem. One practice problem. So if f of x is equal to ax square plus 1 for x less than or equal to 1 and x square plus ax plus b for x greater than 1 is differentiable at x is equal to 1, then find a comma b. Okay, so please try to solve this and comment the answer in comment section. Okay, so far we have completed limits, continuity and differentiability in a clear manner. A to Z I have discussed. Yes, so let's meet in next video. Thank you.